Ladies and gentlemen, welcome to East versus West. And we move on to match number 4 on the card, which is a banger. On the right arm, we will see Danil Ustinov come up a weight class, and he will face Mindaugas Tarasaitis. Now, what a match this is. Ustinov, I'm a world champion. Mindaugas Tarasaitis, world champion, and the bigger man for a change here. And we're going to start with Mindaugas Tarasaitis. Now, Mindaugas, I'm going to start by saying you're looking powerful at the moment. You look exceptional as always. But surely, as the universally recognized greatest arm wrestler ever to draw breath, that must bring a little bit of pressure to this kind of situation. No, yeah, I think we can all see that Danil brought a great shape, and I'm sure he worked hard for it. But we still have to remember that he'll have to face my amazing arm wrestling genetics, and on top of that, also the fact that I accidentally mastered every single arm wrestling technique available. So I think I'm gonna absolutely destroy him. Typically understated. Now, ladies and gentlemen, everybody in attendance here, we're going to get back to that in a second. But a rumor just came through that Levan Saganashvili heard that Mindaugas Tarasaitis match was coming up, and he wanted to be at the table. Welcome the king of arm wrestling, the overall champion of the world, Levan Saganashvili. The Georgian Hulk will sneak his way past and join us in the center of the table. Levan Saganashvili, ladies and gents, joins us here at East versus West 20, and he wanted to get in the middle of this match. Mindaugas Tarasaitis telling us there he will utterly destroy Danil Ustinov. Danil Ustinov is not easy to destroy. This man is a world champion and a savage. Let's get over to Danil and find out his opinions on this match. Danil, you know Mindaugas Tarasaitis very well. How confident do you feel going up in weight to face this man? Как сказал Mindaugas, он тебя совершенно уничтожит, но я уверен, что это не так просто сделать с таким человеком, как ты. Ты чемпион мира, и я уверен, это будет жесткий матч. Ты, как человек, который поднимается в весе и хорошо знает Mindaugas, как ты себя чувствуешь? Насколько ты уверен в себе в этом матче? На самом деле привез сюда хорошую форму. То, что в свои годы я здесь нахожусь, это уже для меня победа. В завтрашнем дне я докажу и сотворю историю, то, что чемпионы не вечные, и на каждого чемпиона найдется свой. Так что готовься, завтра будет жарко. You know, I'm in a great shape, and really I came here just to make sure. I will remind you that champions are not eternal, and tomorrow I'll show you a great match. I feel great right now. Ladies and gents, we have, so I think we got Mindaugas Tarasaitis. Got something to say about that. You know, guys, Kazakhstan is famous for extremely good lightweight arm wrestlers, and I find it hard to believe that Danil is the best representative today from Kazakhstan. You know, he's just such a young guy. I really don't believe in his power. And after he loses tomorrow, I only have one request. I want him to come back to Kazakhstan and tell the rest of his friends to train harder. В Казахстане столько ребят в нижних категориях, которые просто невероятного уровня армрестлеры, и мне сложно подумать то, что Устинов один из них. Я уверен, что когда ты проиграешь и вернешься в Казахстан, ты будешь тренироваться еще жестче после этого. У тебя хороший настрой. Ты пытаешься сбить мне настрой, пожелать мне поражения. Ты готовься к своему поражению, потому что я тебя завтра удивлю. You know, I see
you're feeling good for this match and very hyped up, but you should calm down. If tomorrow I beat you, it's all gonna go away. Now, ladies and gentlemen, we have got a couple of questions from our assembled audience here for this match. I'm going to hand the microphone over and they can ask the questions for Mindaugas Tarasaitis and Danil Ustinov. Yes, I will make it very short. It's for Danil Ustinov. When you lose tomorrow, what will your excuse be, or don't you have any excuses at all? Если ты завтра проиграешь, у тебя будет какое-нибудь оправдание своему поражению или без них? Я не настраиваюсь на свое поражение, я настраиваюсь на победу и сделаю все для этого. I don't prepare myself for defeat. I came here to win and I prepare for it well. So no excuses at all. Значит, без оправданий. Все будет по плану. You bring your best shape. Everything will go as my plan is. And we have another question for Danil Ustinov. Question in Russian. Данил Устинов, с возвращением долгого простоя. Как ваша была подготовка и как мы уже знаем, у вас была встреча с вашим соперником. Вы уже с легкостью уже выигрывали его. Завтрашний день будет также доминация и думаю, у вас была хорошая подготовка. Да, подготовка прошла на высшем уровне. Привезли сюда хорошую форму. Думаю, завтра будет интересная борьба. Легко точно не будет. I bring in my best shape and I feel good. And tomorrow, it's not going to be an easy day. It's going to be an amazing match. We have time for one more question for this match. Going to hand the microphone over and see what we get. Okay, I have a question for Danil Ustinov again. I have a question for Danil Ustinov again. And I'm kind of curious on how his future will be since he's the 70 kg champion and how the outcome of this match will affect his ongoing in his arm wrestling career, if he's going to stay at 77 or maybe go down again and defend his title a little more. I'm curious if the outcome of this match will affect Danil Ustinov, if he's going to stay at 77 kg or go down to 70 and defend his belt. Вопрос у меня такой. Повлияет ли итог этого матча на твое решение остаться в той или иной весовой категории? Спустишься ли ты при поражении в 70 килограмм, чтобы продолжить защиту пояса, или, может, ты хочешь остаться в 77? Как ты видишь будущее? Я отталкиваюсь от предложений лиги. Если будут предложения не на коротком уведомлении, за 2-3 месяца спуститься в 70, то можно будет спуститься в 70. Но думаю себя показать 77. Okay, my decisions are upon East versus West's offers, and if they offer me a 70-kilo match on 2 or 3 months' notice, I am ready to go down there. But overall, I want to show myself in 77 kilograms. Ladies and gentlemen, what an incredible matchup. Mindaugas, you heard what he said there. He wants to hang around at this weight class. Do you think you're going to send him back to the 70s tomorrow, or is this going to be a new threat for you at the weight division, which is already stacked? I just hope that he does not quit arm wrestling completely. That's my only hope. Ladies and gentlemen, what a match in prospect. Danil Ustinov of Kazakhstan, world champion. Mindaugas Tarasaitis, world champion.